Pessoal, a gente tem 30 minutos, eu vou abrir para perguntas, alguém que você falar, só que eu queria fazer uma pergunta antes para os nossos convidados australianos. Mesmo os festivais de vocês tendo muita similaridade na programação e no artístico, eu acho que o que deixa... Eu não conheço pessoalmente, mas, assim, pelo que vocês falaram, acho que a diferença principal do festival diz respeito à localidade onde ele acontece. Perth é uma cidade muito isolada da Austrália, que é difícil que as coisas cheguem lá, e você cria um lugar e transforma aquele lugar levando cultura e arte para lá. E Sydney é uma cidade cosmopolita, gigantesca, e, pelo que você falou, 20% das pessoas que vivem na cidade participam do festival. Essa talvez é a diferença principal, a localidade influencia, mesmo a programação, a ideia, o conceito sendo parecido, o que diferencia um festival do outro talvez seja essa relação com a localidade, com a cidade onde ele acontece. I think the point that you make about Perth being very isolated compared to Sydney, given that most of Australia, the most populated part of Australia is the East Coast. So I think in terms of us creating the spaces, I think we also take pride in doing that to enhance the festival at that time when such an isolated city does have that chance to really come alive. So that is one of the reasons, I think, why they also create the spaces to really highlight this special thing that comes to town for that short period. I think the differences between our festivals probably do have a lot to do with the notion that I think throughout the year Sydney is constantly alive with culture. Perth does have a lot of culture coming through, more so, but again, you see it even more regularly if bands come to do a tour just any time through the year. Unfortunately, quite often they don't make it to the West. So when the festival comes around, we have that second chance to maybe bring some acts back to make sure that people do get a chance to see what is also going to the East Coast. But I think also the other differences, you know, I often look at the rest of the festivals around Australia because each of our capital cities does have a multi-arts festival, and I think the great thing about what makes Perth still relevant is that notion of every single day of the year is not so easily ignited with a variety of things. So we still have that chance to be very relevant for our city and make that 3 weeks really count on the cultural calendar. So we take a lot of pride in doing that. We also, Stuart talked a lot about some of the free events, and we also have, we open our festival each year with a big free event, and this year we have a big event in Kings Park, which is an audio-visual spectacular. So there's all these amazing projections of the natural wildlife, and there's some Indigenous stories that you walk through the park, and the senses pick up your movements and tell stories around the heritage and the early stories that are associated with the park. So look, I think we're really fortunate in Australia that there is a lot of variety that still does come to our countries, and I think, I mean, I'd be interested to hear what you say as to what makes Sydney so relevant, because I'm originally from Sydney, actually, and I've only just moved to Perth, but I do feel that isolation so much more, and so I think when we do have that chance to bring that city to life for that 3.5-week period, you do get a sense that the whole city does feel that excitement. So, you know, that's something that's really special. I think that Sydney in summer, and you know, when the Arts Festival was set up 40 years ago, I think that the city has grown exponentially, and the variety of arts, and especially music, that is on offer has done the same. So these days, you know, every night of the week there's a bunch of stuff on. So, you know, what I really think about when I'm programming music is what's the point of difference. And I think that the main thing for me is that
places like the Sydney Opera House where we have shows and, City Recital Hall and, Town Hall. Number one, they're static venues. I mean, the Opera House has the ability to go out and do concerts on the forecourt, and that's wonderful. But our point of difference is that we can just go into spaces and make them new. I think after 40 years, we kind of got the festival has a kind of key to the city in terms of getting into places, because it's built trust in terms of the production and all the things that go into we leave venues and spaces better than we left them, than we came in. So what I'm looking forward to 2018, for instance, is going and doing music events on Shark Island out on the harbour where nothing really happens, but we've got a good relationship with the National Parks and Wildlife, so we can go out there and do music and make it kind of a family day, so people can go and have a swim. It kind of unlock the possibilities, because commercial promoters, it doesn't make sense for them in terms of money to be able to do it, but we get a free pass for places like that. It's the same thing with Town Hall. We can get in there and take over the space for the whole of January and won't be charged. So it makes it more viable for us to do more arty things that don't have a commercial kind of bend. My experience of Perth Festival is I went over. It was 2015 for the Giants, and Perth Festival, I think in Australia, is very much, as well as a local, local and international festival, it's a real destination festival. And, I know for a fact that Sydney Festival went to try and get the Giants, which is this amazing French project where they take, how would you describe, can you describe this? It was huge puppets that walk through the streets, so they're, gigantic, sort of as big as the buildings, and the beautiful narrative of the giants walking through the city. So they're just big puppets operated by this French company. So it was amazing, and I think they had about 1 million people came out in the streets of Perth to see this spectacle. And the great thing about this is that it wouldn't have the same impact in Sydney, because Sydney's a bit more like SãO Paulo in terms of, more narrow streets and, tall buildings, whereas Perth is, kind of really wide streets, and, you could actually do this. And so I just think that different things work better in different places, and that was a perfect example of something that really just worked well in situ, I think that's it. Thank you. Alguém tem alguma pergunta da plateia? Microfone ali na Mari. Alguém mais? Ali no Márcio. Boa tarde. Meu nome é Mariana Soldi. Muito obrigada pelas informações. Adoro sempre saber de iniciativas na rua, para o povo, para o público direto. Acho que esse é o ponto que une vocês todos aqui, o fato de tudo ser direcionado para o público direto, sem cobrança, na rua. Mas uma coisa que eu fiquei pensando, eu sei que aqui a gente tem 2 representantes de iniciativas totalmente públicas, mas em especial para os meninos da Austrália e os meninos do Bourbon, qual é a porcentagem, se vocês puderem, obviamente, compartilhar isso com a gente, de investimento público e privado que vocês têm no festival? No caso, patrocínio. Isso varia um pouco, mas... vamos dizer, o primeiro festival de Paraty foi 95% privado, meu, nosso lá do Bourbon, porque nos deixaram sem nada. A gente procura trabalhar através de lei de incentivo, porque verbas diretas, como vocês sabem, são sempre mais difíceis. Eu diria que, quando se consegue uma montagem ideal, 2/3 seria através de leis de incentivo, mas é público, né? Só que é a contribuição da empresa, e 1/3 diretamente da cidade, nessa ordem. Apesar de que aqui em São Paulo sempre tivemos 10%, se tanto, da cidade, e 90% patrocínio. São Paulo nunca apoiou tanto, a não ser com a estrutura. Nas cidades menores, como
o investimento devolve rápido para a cidade o dinheiro que eles investem através de ocupação dos hotéis, dos restaurantes, em todas as atividades. Em Paraty se aluga muito barco, enfim, vira uma festa geral. A prefeitura tem que colaborar com um pedaço da estrutura, e o dinheiro que paga estrutura, às vezes nem tanto, mas a proporção de 75, 25. Aqui em São Paulo, por exemplo, você não consegue... Você consegue ajuda da prefeitura, no sentido... Na rua, por exemplo, você consegue liberação. Conseguimos isso durante vários anos. Das taxas que se paga para ocupar o espaço público. Mas você vai a um parque, né? Não que eu não concorde com isso, mas dificulta. Você tem que pagar pelo chão. Você vai para o Parque de Ibirapuera, você paga pelo uso do chão. Você tem o CT, você paga o CT. Você paga o número de profissionais e pela quantia de metros utilizados. O que supostamente você... Enfim, acho até que é uma maneira... Tudo que existe uma maneira de arrecadar sempre acaba aparecendo. Mas isso faz parte da necessidade dos órgãos públicos. Mas isso não ajuda. Quer dizer, era bom que tivessem isenções para esse tipo de atividade. Não a nossa, para de todos. Mas eu sinto que, progressivamente, a Prefeitura de São Paulo, como outras, elas procuram incentivar o uso dos espaços públicos e das praças, né? Eu que nada mais justo como onde todos devem poder ouvir música, participar, fazer festivais não só de música, mas de outras artes. Então, mas, enfim, a proporção é a que foi falada. Vocês, só para eles dar o número... Okay, don't quote me on this, but I seem to remember seeing a pie chart that said that Sydney Festival's public involvement is about 35%. I do know for a fact that of all the festivals in Australia, it's of the large arts festivals, it's the lowest percentage of government input. And I think that we've noticed in the last few years, in the last 5 years, the amount of public investment has, the government investment, has gone down. We had, for about 5 or 6 years, we had a thing called First Night, where 1 million people would come into kind of central Sydney. There'd be concerts in the Domain, like I explained, and multiple stages around the city. And pretty much a large portion of the downtown Sydney roads would be closed and people would just walk around between places. And so a lot of that money, seed money, was provided by government. When you have something like that, then you get, you can get matching funds from philanthropy and through sponsorship. Of course, when the government drops out and you can't afford to do these things, you have to kind of close down those programs and just kind of shrink them. The sponsorship goes down. So, yeah, I mean, we really notice, to answer your question, the wavering of government investment and what it does for the festival. Sorry, I should be looking at you over there. O Marcos também queria... Eu queria só lembrar que, apesar de ser do governo do Estado de São Paulo, o Circuito Cultural Paulista, Virada Cultural, enfim, todos os programas hoje em dia no governo do Estado de São Paulo são gerenciados através de organizações sociais de cultura. Essas organizações sociais de cultura, elas têm a obrigação, não é uma meta, é uma obrigação, é Mari, né, que você chama, de captar verba, ou seja, uma parte do circuito cultural não é investimento do próprio Estado, é sim uma captação de verba. Esse ano a gente conseguiu captar aproximadamente ali dentro dos 6,5 milhões investidos, 500 mil, é pouco ainda, mas 500 mil já diretamente da iniciativa privada.
Existem vários modelos. A gente pode ter, a APA existe na Associação Paulista Amigos da Arte, a gente tem uma Lei Rouanet aprovada, a gente tem o PROAC aprovado e patrocinador direto, né? A gente já teve em algumas cidades. Então, por exemplo, a gente teve um show há 30 dias atrás aí do Pato Fu, em Votuporanga, onde ele foi totalmente patrocinado por uma empresa, onde ela contratou a APA para que fizesse o show lá. Então, todos os nossos eventos, inclusive, têm a sua verba de captação. Eles têm que captar. Então, não é mais. Hoje em dia, a cultura no nosso país ela mudou um pouco. Se a gente pensar em órgão público e o órgão público tiver que gerenciar e aplicar toda a verba ali dentro, nenhum órgão público hoje mais consegue, né? Hoje em dia, a gente tem que ir atrás, sim, de uma iniciativa privada. Nenhum governo está conseguindo manter a cultura de pé.